Welcome to another learning video by Verb German, the network for learning the German language. Today we're going to learn how to conjugate the German verb abblättern. Watch and listen to the forms carefully. Let's start with the stem forms. Blättert ab, blätterte ab, hat abgeblättert. Now let's move on to the tenses. First, we'll take a look at the present tense. Ich blättere ab. Du blätterst ab. Er blättert ab. Wir blättern ab. Ihr blättert ab. Sie blättern ab. Next up is the preterite. Ich blätterte ab. Du blättertest ab. Er blätterte ab. Wir blätterten ab. Ihr blättertet ab. Sie blätterten ab. Let's continue with the present perfect. Ich habe abgeblättert. Du hast abgeblättert. Er hat abgeblättert. Wir haben abgeblättert. Ihr habt abgeblättert. Sie haben abgeblättert. Next up is the subjunctive one. Ich blättere ab. Du blätterst ab. Er blättere ab. Wir blättern ab. Ihr blättert ab. Sie blättern ab. Now we move on to the subjunctive two. Ich blätterte ab. Du blättertest ab. Er blätterte ab. Wir blätterten ab. Ihr blättertet ab. Sie blätterten ab. And finally, we'll cover the imperative. Blättere ab du. Blättern ab wir. Blättert ab ihr. Blättern ab sie. That was our today's learning video about the verb abblättern. We hope you enjoyed our video. If you want more videos, just subscribe to our channel. Also, check out our websites verbformen.com, worder.com, sprauher.de and satsap.com. Take care and see you in the next video, your team from Verb.